and started the discussion of the vagina by starting with the discussion over the hymen, which is the, as you can see from this figure, this is a mucosal fold which incompletely covers the outer opening or external opening of the vagina. This is the vagina, is a fibromuscular tube, very much distendable, and adjusts to the size of the product of conception, that is the full-term baby. So you can understand how much expansion it can accommodate according to the size of the baby. And the baby, in normal vaginal delivery, the baby is born out through this vaginal canal. That's why it is also called the birth canal. And this uterus is called the womb, or where the baby is being implanted and grown, and the baby is expelled or gets birth through this canal. That's why it is called the birth canal. It's actually a fibromuscular canal, right? And this hymen, okay, sorry, I forgot to start the recording. So this is the beginning of the vaginal tube. Vagina itself means a sheath which encloses the male copulatory organ. That's why the name is like that. Anyways, so vagina has got some peculiarities in the sense that though it is very much lubricated, but that lubrication doesn't come from the secretion of its own glands. Rather, it is the cervical secretion which makes it very much lubricated and allows the expulsion of the fetus and entry of the male copulatory organ through it. And very much sensitive, particularly it is very much sensitive to the touch. In particular, it is lower 1/3, but upper 2/3 is insensible to touch but is sensitive to stretching. So this is in short about the functional aspect of the vagina and the location and the arrangement of the structures of the vagina. The details of the histological structure will be dealt by Isha Gupta madam in due classes, respective classes. But from this figure, actually why I have chosen this figure and this figure, to make you understand and all of you understand where is the location of the urogenital diaphragm and where is the location of the, this is the part of the levator and is the part of the what? Pelvic diaphragm. Levator and coccygeus forms the pelvic diaphragm. So this is how we can see actually this one, on the left side on the screen, on the left side of the screen you can see another picture where the same picture has been shown. This is the urogenital diaphragm and this is the pelvic diaphragm. So you can understand this is the perineum, and this is how the levator acts as very important muscle. As we will be discussing about the supports of the uterus and other structures, this levator acts as a very strong support. From this figure you can see it holds up the vagina, it holds up the cervix, that means the uterus and everything. So a single very important muscle is this one. From this figure you can understand. We'll be coming to that in due proper time, but from now on you can see the cervix. This is the part of the uterus which is called cervix, and this has entered into the vagina, and by that it has formed some fornices. Fornices means, just think that cup in a cup. You put in a large cup a smaller cup, what will happen? The smaller cup will have some circumference within the larger cup outside the smaller cup. So similarly, this is the smaller cup and this is the larger cup. So when you insert the smaller cup, the cervix of the uterus, into a larger cup, the vagina, there is a little space in front, behind, and on its side. These four things, that is anterior fornix, which one is anterior? The one anterior to the lower, that is the cervix, is called the anterior fornix. The posterior one is called the posterior fornix. Like this, you can see here, this is the posterior fornix, this is the anterior fornix, and there are two lateral fornices on its side, right? Can you understand?
And from this figure on the left side, I'm showing the arrow. Can you see it? Please share with me. Yes, sir. Yes, you can see that the posterior fornix is deeper than the anterior fornix. Right. And also you can see we'll be discussing about the retrovesical pouch. This is called the rectovesical. This is the rectum, and this is the rectouterine pouch, and this is the uterus. So this is the rectouterine pouch of Douglas. We'll be telling it about in it. But see from this figure that we can, if there is collection here in this pouch, we can easily approach from this posterior fornix by cutting, because it's very close to each other, right? Very close. So we can approach these pus from this. This is called posterior colposcopy and colpotomy, by which we can, without going to the abdomen, cutting the abdominal muscles, we can clear up the rectouterine pouch of Douglas by putting an expert. Of course, you have to be an expert of that. You have to go approach through this way, and surgically you can approach this rectouterine pouch without going to the abdominal muscle cutting. Right? So this is a very advantageous thing, because sometimes inadvertently surgeons make some mistake of not clearing the rectouterine pouch of Douglas. In that case, we can try to clear it up by this sort of surgery, small surgery, rather than the big surgeries cutting the abdominal wall again. So this is in short about the vagina. And these clinical importances are very important. The nerve supply, arterial supply, you'll study it yourself. I'm not going to discuss, because the most important thing is the uterus here, which requires very elaborate discussion. And one more thing, please be attentive to this figure. What I'm going to show you now is this one figure, where you can see, এটা কেন ডিস্টার্ব করছে বুঝি না, এটা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? এটা নামিয়ে দিই। See, from this figure, it is, though it is seen that this vagina is a bit apart from the, this is the urinary bladder and this is the urethra, right? Similarly, this is the vagina and this is the uterus, and this one is the rectum and anus. And from this figure, it looks that they are far apart, but actually they are very much opposed to each other. Actually, they are blended. The urethral wall and the urinary bladder wall is very much related to the vagina. Similarly, the rectum and the anus, the turner of the rectum and the anus is very close to the vaginal orifice. So this is a very common and very dangerous situation, vesicovaginal fistula. Please write it down, the name VVF, vesicovaginal fistula. That means you can understand if there is a very tough pregnancy, that is called prolonged labor. It is said that more than 24 hours, if the pregnancy is not done, it is called the delivery is not done, it is called prolonged labor. What happens? Or say, for example, the head of the baby is large, very large, so the birth is not happening very easily. So what will happen? There is the baby of the head of the baby here, which is pressing from behind, and this is the pubic symphysis. So these urethral and the vaginal walls are pressed between two bones, the head of the fetus and the symphysis. So what happens? The delivery is done, but afterwards, as there was prolonged pressure over these mucosa, there is lack, the blood supply is hampered and the cells die. Necrosis occurs and there is a fistula formed between these urethra and vagina. So urine comes there, say a few days after the delivery, the urine comes through the vagina. Even worse, it can happen that stool come through the vagina. This is called VVF, vesicovaginal fistula, and this is rectovaginal fistula. And these are very dangerous conditions, because I've seen a documentary in BBC that in African countries, the female ones are left when these sort of problems arises. Say, for example, urine is passing through the vagina or stool is coming through the vagina.
who is so much generous to keep that wife? So they are discarded, and those very poor ladies have to travel 70 or 80 kilometers on their own feet and just crawling at the later stage to reach a highway where there is a patrolling team from the vaginal fistula correction team, which voluntarily collects those females, if they are lucky enough, can come out through the jungles and the forests and can come out to the main road. Then they are taken up, and a very long process, because these VVF repair requires a series of operations successively. One after one surgery is done, and most of them were are brought to United States of America, where they, if they can survive, they can live their life there. But most of these ladies die in the jungle. Can you understand? So what is the problem? Very early you can understand nothing will happen. The baby is born, everything is fine, but a few days later these fistula develops. So we must keep in mind that prolonged labor should never be allowed, and cephalopelvic disproportion. If the head of the baby is larger than its birth passage, and the bony pelvis diameter, which one is the shortest diameter? Bony pelvis, of all the diameters, which one is the shortest diameter of the bony pelvis? 10 inch. Yes, please. Outfits. Inch. কোনটা? 10 ইঞ্চি। 11 একটু জোরে বলো বাবা, আমার এখানে একটু আস্তে শুনতে পাচ্ছি। 11 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, ওই যে স্পাইনস, বিটুইন দ্য স্পাইনস যেটা, সেটা হ্যাঁ, ইসিয়াল স্পাইনসের যে এইটা হচ্ছে সবচেয়ে, এবং এইটা যদি 8 সেন্টিমিটারের চেয়ে ছোট হয়, if it is smaller than 8 centimeter, it is not possible for baby to be born normally vaginally. So if I try more and more, what will happen? These sort of vesical vaginal fistula or rectovaginal fistula will happen. Understand? Actually, I don't want to take the traditional classes where I will be telling the blood supply, nerve supply, and everything. I want to stress on these things because these will be your everyday situation or everyday findings. Or I don't like that this could be an everyday findings, but you will find this in your clinical sections, clinical practices. Those would be obstetrician. One of my friend, she is a neurologist. She is a neurologist, very eminent neurologist. She was my batchmate. She just yesterday, after completing your class, she has asked and told me that she wants to discuss again about the pelvic anatomy, particularly because she has done a repair of the VVF just one day earlier and she is not satisfied. That's why she wants to refresh her anatomy of this region. Being an MS urologist, she wants to study the anatomy of this region to be more satisfied and more confident. So you can understand, if you know this part of the anatomy, you'd be a very good urologist, would be a very good obstetrician, right? So I always think about in that way. So you are not going to be anatomist, most of you would be clinicians. So I think always that these are the things that we must need to discuss. Okay, next, the uterus, right? Next thing, so this is in short about the vagina. Next thing comes, if we take the course, is the uterus. And uterus is the womb, you know it is called the womb. So what it is actually, uterus, and how does it look like, and what is its, this is a pear-shaped organ, it's also fibromuscular organ, which has got some parts. You see, it is the cervix, and this is the body, and in the body is the body proper, and this is the fundus. How will you identify the parts? There is one thing is called isthmus, right? Here is one thing that is called isthmus. You can see it. This is the isthmus. But in obstetricians see it in a bit different way. Obstetricians see it a bit different way. Let me show it to you. They have added one more thing. They have added one more thing. You see, this is taken from
Obstetrics of Dotto, not Anatomy Dotto. This is a very famous book of Obstetrics of Dotto, Dotto's Obstetrics. And from here you can see the difference. In normal anatomy we divide the cervix, the body, and the body, and body again is divided into the body proper, uterine cavity proper, and the part which is above the entry of the uterine tubes on its side is called the fundus. And you can see from this figure that the cervix has a canal, cervical canal, and the uterine body also has got a canal, a cavity, but there is no cavity in the fundus. See, the cavity is continuous with the uterine tubes on its side, not in the fundus, right? And also you can see that the muscular or the structures, walls of the uterus is very heavy on the upper part in comparison to the lower part where it is not that much heavy. You have heard a term LUCS, lower uterine caesarean section. That is, in short term we say caesarean section, but Caesar operation, but it is actually, the term is lower uterine caesarean section. So what is lower uterus and what is upper uterus? From easy understanding, the area above the isthmus or the cervix is called the upper uterus and it is the lower uterus. But from obstetrical point of view, the cervical canal is again divided into two parts. This is called the isthmus actually, and this is the cervical canal, cervix proper. So this, where the cervix opens into the vagina, is called the external os. That is also here, we also tell it external os. And internal os, in our anatomy books we say that internal os is the continuation of the cervix with the uterine cavity proper. So this is the internal os and this is the external os. But in obstetrics they divide these into yet another part, the isthmus, where there is another histological internal os, anatomical internal os, because each histology, though it is a part of the cervix, is very much related and similar to the histological lining of the body of the uterus, and the functionality of this part is also very much similar to the uterus. And not only that, at the later stage of the pregnancy, this part is taken up with the body of the uterus, and then it is called the lower uterine segment. So actually in this part, the operation, the caesarean section is done here, not here. Why? Because there is so much thick muscles here that if I cut it here, it will not heal properly, and even it heals, there is every chance of rupture in the subsequent pregnancies. Can you understand what I tell you? Because it's full of muscles. If I cut it, it has to be a long incision, and healing may not be as good as here. And even if it is healed, there is fibrotic tissue there, so there is every chance of rupture. Normally the baby is being born, but suddenly there is rupture of the uterus. Why? Because there is a big scar through which we have gone to the uterine cavity. So this is called the lower uterine segment. This part actually is taken up with the uterine cavity. So this is a bit different, but don't mention it anywhere, just have an idea. You will tell that the cervix has got an internal os, cervical cavity canal, which is continuous with the cavity of the uterine tube. দু একটা কথা বলো ছেলেরা, মেয়েরা, দু একটা কথা বলো, আমি মনে হচ্ছে একা একাই কথা বলে যাচ্ছি। Uterine, right? And the other part is the external os, is the continuation of the cervix into the cavity of the vagina, right? But this is very much different concept. They actually stress on this isthmus because it's a short area but taken up along with the body of the uterus. Okay, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ইউট্রাইন অয়েল যেহেতু স্যার এখানে ইনসেশন করাটা টাফ আর রিস্কি স্যার, যেহেতু এখন যদি স্যার ওখানে ইনসেশন করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে স্যার এখানে কোন জায়গা থেকে ওটা করা বেটার হবে বলো, জোরে আরেকটু জোরে বলো, আমার এখানে না একটু অসুবিধা হচ্ছে। ইউট্রাইন ওয়াল স্যার, ইউট্রাইন অয়েল যেহেতু স্যার অনেক ঠিক, স্যার এখানে আপনি বললেন ইনসেশন করাটা ঠিক হবে না, বাট কোনো যদি প্রয়োজন হয় তাহলে স্যার এটা কোন জায়গা থেকে মানে করা যায়? আচ্ছা আচ্ছা, রাইট, হ্যাঁ, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন।
Normally we don't approach the uterus for C section in the upper part, upper thick part. But if needed, say for example the placenta is supposed to be located, normally the placenta is, the implantation occurs where, you know, in the posterior abdominal wall near to the Fallopian opening of tube. the fallopian tube here, right? But if the placenta is located here in the cervical region or near the internal isthmus, then we have to approach through this region. Otherwise we prefer these areas, this area, the lower uterine segment, lower uterine segment, not the upper uterine segment. That's why it is called LUCS, lower uterine caesarean section. That means normally the obstetricians approaches through this region. So this region actually, it must, and this narrow and very easy to approach through it. Then we go to the cavity of the uterus to take up the baby. But if the placenta is here, that is called, in case of placenta previa, where it is located in the anterior of the cervix, that is called placenta previa. In that case you can't approach through it, so you have to go to this. Then you can approach through the upper segment, or otherwise in the lower segment. Is it clear now? Yes, sir. Okay, thank you. Feel free to ask the questions. Next thing is that you'll see another thing. So we have discussed about the cavity of the uterus, and we have discussed about the where the caesarean section is done, and we have also discussed about the continuity of the cavity of the uterus to the uterine tubes. So now the question comes, what are the things that forms the uterus? There are three things that forms the uterus. That is three layers: perimetrium, myometrium, and endometrium. Perimetrium is actually the covering, as serous covering of the outer surface, outermost covering. The myometrium, it requires a detailed discussion, but I'm not going to discuss it in details. It will also be discussed in histology section, but take a very short account of that it has got three layers: outer longitudinal, middle circular, and inner reticular layer. That means the outer layer of the myometrium is continuous longitudinally with the cervix and the vagina, and some are continuous with the uterine tube. The middle one encircles the cavity, and the innermost layer of the myometrium is actually in reticular formation. Reticular, that means network like. Why it is so? Can anyone tell me why it is so? fetal implantation টা স্যার পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে এই জন্য হ্যাঁ স্যার, মানে ফিটাল ইমপ্লান্টেশনটা স্যার ওই পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে আমাদের যে স্যার জাইগোট থেকে স্যার যখন ইমপ্লান্টেশন হয়। আচ্ছা, ফিটাল এক্সটেনশনের কথা বলছো না? অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হচ্ছে কি, the uterus is hugely enlarged during pregnancy, isn't it? Because you see, Yes, sir. আজকে স্টুডেন্ট তো কম কেন, মাত্র 112 জন। এনিওয়ে, যারা আছে তাদের জন্য এই ক্লাস, এগুলা চিন্তা করে লাভ নাই। তাহলে দেখো, খুব মজার একটা ব্যাপার যে ইউটেরাসের ইনারমোস্ট লেয়ার, যেটা হলো গিয়ে রেটিকুলার লেয়ার। রেটিকুলার মিন্স crisscross manner from every directions the muscles come, and through which I will be telling you a bit later the blood supply, the blood vessels of the uterus comes. And what happens that when the placenta is taken, be it after normal delivery or after the cesarean section, the placenta is taken, you know, the garbhopul or placenta is taken up by the obstetrician or the birth attendant, and then the uterus suddenly suddenly retracts, and as it suddenly retracts and it can become a fist like size, by that contraction of the muscles, because muscles will also contract, you know, and get reduced in size, so they compress the blood vessels in between them and actually work as an, it is called living ligature of the uterus. So the inner lenticular layer of the myometrium acts as the living ligature of the uterus. That means it stops the bleeding, or else the pregnant mother
after delivery would have died out of bleeding, because how many blood vessels you will block manually? How many blood vessels will you will block? You can block one, two, three, four, but there are hundreds, thousands of blood vessels opening there. So if they were not naturally ligated, blocked or stopped, then what would happen? There would be oozing of blood, and the woman would have died after delivery due to hemorrhage. So nature has made an arrangement of ligating those blood vessels naturally. That's why the innermost layer or reticular layer of the myometrium is called the natural ligature of the uterus. Got it? Okay. Yes, sir. And the endometrium, that will be discussed in details by madam in histology class, so I'm not going to that, but just have an idea that it has got two parts, the functional layer and the basal layer. So the functional layer is shed out during menstruation, and the basal layer remains, and that reforms the endometrium, right? And as the question of menstruation has come, you must know that cervix is different from the body of the uterus in many terms. Some of them are histologically very pertinent, but from anatomical point of view, you know that you have an idea that there is no survey in the menstrual cycle going on in the cervical region. Only the menstrual bleeding or shedding happens in from the uterus body, I mean the cavity proper in the body, right? So there are some other histological differences, like one I'm telling you, that the cervix of the uterus has got less muscle, more fiber, but in the body of the uterus there's more muscle, less fiber. So these are the difference histologically you'll get, and it would be discussed in histology classes. But have an idea that the cervical structure and behavior during menstruation is different from the uterine body, both histologically and anatomically, right? Okay. Yes, sir. আচ্ছা, এখন আসো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, ইউটেরাসের দিক, এটা তো আমরা বললাম। ইউটেরাসের এখন আসো যে এই দুইটা কথা, এন্টিফ্লেকশন এন্ড এন্টিভার্সন। Uterus is a very dynamic organ. I tell you one thing, uterus is a very dynamic organ. Why? Why I'm telling that? Because you see, during, not only during the pregnancy, it enlarges and accommodates the baby, but also every day it is accommodating with the change in the urinary bladder and the rectum. How? Say for example, you can see from this figure, the urinary bladder is very much, now you can see it is very much closely adherent, the uterine wall, the urethra and the vagina and the rectum is very close to each other there. So now you can see, if the bladder, we tell this is the anteversion, that is that this is the long axis here, this is the long axis of the vagina, and this is the long axis of the cervix. From this figure on the left side, please have a look, this is the long axis of the vaginal canal, and this is the long axis of the cervical canal. So there is a 90-degree angle between these two. This is called anteversion. And this one, antiflexion, not anti. This is antiversion and antiflexion, where there is this is the long axis of the uterine cavity, body cavity, and this is the long axis of the cervical canal cavity. So that is called antiflexion. This angle is 170 degree. In some books it is written 120 degrees. Whatever, these two angles help to retain the uterus and the vagina in position. It acts as a very good support, and these two are considered in empty bladder and empty rectum. When the bladder and rectum is empty, only then antiflexion and antiversion is found. But when the bladder distends, you can see it will be pressing the uterus, and it would be straighter. Even sometimes if the retention is more, it can go back, and that is called retroflexion and retroversion. That means instead of staying on the bladder, resting on the bladder, it goes to the rectum, towards the rectum and the coils of intestine in the pouch of Douglas,
and that time it becomes very straight, and as it becomes straight, you can understand there is chance of prolapse increases, right? Now it is locked due to this bending, it can't straightway go down. But when it is straightened due to the distended bladder, same thing happens. If the anus is and rectum is full of fecal materials, it presses the fornices and it becomes straight. And when it becomes straight, there is every chance of prolapse. So long-standing constipation and urinary retention is one of the causes of prolapse of the uterus and vagina. So you can understand these three things are very much related to each other. So this is a continuous dynamics going on with the support and the position, that is the position of the uterus, that not only it is accommodating the fetus, also it is accommodating the urine, the contents of the urine in the bladder, or the contents of the fecal contents in the rectum and anus, rectum particularly, to adjust its position. And if it is straightened, the more it is straightened, the more it is likely to prolapse. You can understand it, right? Yes, So sir. this is in short about the antiflexion and the inversion. Now we have already discussed it. How does it look like? It looks like a slit. It's a triangular cavity in the body of the uterus. I'm not going to detail it because I can't finish up the things. You will study it from your book. But what is important to know, the blood supply of the uterus. You see, the uterine artery enters through the broad ligament. What is the broad ligament? And what is broad ligament? I'm going to tell you now. Just have an idea that it is the uterine passes through the two layers of the broad ligament and approaches to the join the cervix region. And this is there is a ligament that is called transverse cervical ligament. This is the cervix of the uterus. So there is a ligament that is called transverse cervical ligament where the ureter and the uterine artery is very much related to each other, and from there it supplies the body of the uterus and partly to the medial two-third of the uterine tube, and the lateral one-third is supplied by the overanator of the uterine tube. So partly it is also supplied the uterine tube as well. So this uterine artery is the external source, which is anterior branch of the anterior division of the internal iliac artery. Okay, fine. But what happens then? This is if the teacher asks you the mode of arterial supply, can you tell me what is the difference between mode of arterial supply and arterial supply? If the arterial supply of any viscous is asked, you just tell the name of the artery that supplies or arteries that supply the organ. But if the mode of arterial supply is discussed, you must get a bit more detailed. See, there is two uterine arteries. This is uterus anterior end, this is the posteriorly, and there are two uterine arteries on its side. So you can see there are two uterine arteries, one on the right side, one on the left side. So these two uterine arteries give branches that is called arcuate artery or coronary artery. Same name for two names for the same artery. It is all the uterine artery is branch that is called arcuate artery or coronary artery. Right and left coronary arteries, anastomos is the middle in the front and behind, that is anteriorly and posteriorly. And from these arcuate artery or coronary arteries, some radial arteries emerge, and that enters into the myometrium and forms anastomosis with each other to form the stratum vascularis. From this stratum vascularis, some vessels emerge. They are some basal artery and some spiral arteries, and they supply the endometrium, and the basal artery supplies the basalis, stratum basalis, and the spiral artery, which is longer and tortuous in course, reaches the stratum functionally, and that is shed out during the menstruation and causes the menstrual bleeding. But this one, the basal artery remains within the stratum basali and helps in regeneration of this functional layer. Is it clear? So if the mode of arterial supply is asked, you must complete up to this.
But if the arterial supply is asked, usually that is not asked, but that is also very important, because with the relationship of the uterine artery with the ureter, that is very important to know. Sometimes it happens that inadvertently you cut the ureter instead of blocking, you want to block the uterine artery, or inadvertently, that is very much common here, we want to ligate the fallopian tube, but we cut the uterine artery here. That is very common, and that happened when I was intern. A very famous gynecologist in Kumilla. She is very famous one, but suddenly she inadvertently and unintentionally cut the uterine artery, and there was gush of blood. I was assisting, and she got puzzled. Suddenly she got puzzled, and she told me to go run and see in the general OT whether there is any surgeon working there, and bring him, call him. I went rushed to that, and luckily there was a surgery going on. Usually, all the day in general surgeries go on. So there is one or other surgeons there every time, anytime. So I really talked to one sir, and he came and took the forceps and pressed the abdominal aorta. Then told me suck it. Then I started the suction, and all the bloods were clean. Then he showed me, this is the uterine that you have cut, joined this, and then released the abdominal aorta, and everything was fine. যাওয়ার সময় বলছে, দিদি এত ভয় পাইলে চলে, অ্যাবডোমিনাল অর্ডার থেকেই তো সব আসবে, তো ওখানে চাপ দেন আগে, তারপরে না সবকিছু করবেন, না তো ডরাইলের কি আছে, অ্যানাটমি তো জানেন আপনি নাকি। তো এটা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য থিং, বুঝতে পেরেছো? সো ইউ মাস্ট নো দ্য অ্যানাটমি and don't get puzzled যে আমি গোড়াতেই চাপ দিয়ে বন্ধ করে দিলাম, অ্যাবডোমিনাল ওয়াটার যদি আমি বন্ধ করে দিই, তাহলে কি হবে? সবই তো বন্ধ হয়ে যাবে, ব্লিডিং আর আসবে কোত্থেকে? তারপরে ধীরে সুস্থে ক্লিন ইট অ্যান্ড ডু দ্য অ্যানাস্টোমোসিস। তো এই হচ্ছে গিয়ে ঘটনা। সো ইট ইজ ভেরি I always tell this story to my students. Why? For two reasons. One, that you must know the anatomy, and second, you must apply the knowledge of anatomy without getting puzzled, right? ওকে, তাহলে এখন আসো যেটা বলছিলাম, এই জিনিসটা কিন্তু জানতে হবে। নেক্সট থিং হোয়াট উই মাস্ট নো ইজ দ্য সাপোর্টস অফ দ্য ইউটেরাস। এই লিম্ফেটিক ড্রেনেজ, এগুলো তোমরা পড়ে নিও বাবা, এগুলো বলতে গেলে আর দিন শেষ হবে না, 1 ঘন্টায় কোনো মতেই শেষ করা যাবে না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য সাপোর্টস অফ দ্য ইউটেরাস। এই জিনিসটা কিন্তু জানতেই হবে। আমি অলরেডি হ্যাভ ডিসকাসড এ বিট অফ দ্য সাপোর্টস অফ দ্য ইউটেরাস, কিন্তু তোমাদের এই বইয়ের চাইতে সাপোর্টস অফ দ্য ইউটেরাসটা ভালো লিখেছে, খারাপ লেখা নেই, নো ডাউট, যে কিছু লিগামেন্টস আছে, এমনি আগে আমরা জেনে নেই। দেয়ার আর সাম লিগামেন্টস অফ দ্য ইউটেরাস, যেগুলোকে আমরা বলছি ফলস লিগামেন্ট, কিছু আছে ট্রু লিগামেন্ট। হোয়াট আর দিস ফলস অ্যান্ড ট্রু লিগামেন্টস? ইউ নো ইট। কেউ বলতে পারো কি? একটুখানি দ্রুত বলো তো, সময় নেই আমাদের হাতে, আর 15 মিনিট আছে। ইউটেরাস, তারপরে আমি এগুলোকে বলছি কারণ ওভারি, ফ্যালোপিয়ান টিউব, এগুলা আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিব। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, দেখো, ফলস লিগামেন্ট হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে জাস্ট পেরিটোনিয়াল ফোল্ড, এগুলো তোমরা পড়ে নিও। যেমন হচ্ছে গিয়ে ব্রড লিগামেন্ট, তারপরে আরো আছে যেমন হচ্ছে ইউটেরাইন লিগামেন্ট, তারপর হচ্ছে গিয়ে যে ইউটেরোসার্ভাইভেসিক্যাল, দ্যাট মিনস বিটুইন দ্য ইউটেরোভেসিক্যাল, দ্যাট মিনস ইউটেরাস অ্যান্ড ব্লাড ভেসেল, আই মিন ব্লাডার, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে গিয়ে রেক্টিউট্রাইন, দ্যাট মিনস রেকটাম অ্যান্ড ইউটেরাস। এগুলা আছে, হ্যাঁ, এগুলা পড়ে নিও। তো এগুলা তোমরা সময় থাকলে বলা যেত, কিন্তু একটা কথা মনে রাখো, ব্রড লিগামেন্ট হচ্ছে একটা শীট লাইক স্ট্রাকচার which passes from the side of the uterus to the lateral pelvic wall and including the, এই যে ছবিটা দেখো তাহলেই বুঝবে, এটা যদি হয় আমাদের, এটা অবশ্য যদিও ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট দিয়ে বোঝানো হয়েছে, এটা সার্ভাইকাল রিজনে, এই রিজনে দেখানো হয়েছে যে ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল রিজন, কিন্তু আমরা যদি এই যে বলি ব্রড লিগামেন্ট হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে একদম পুরোটা এরকম ভাবে আছে, ল্যাটারাল পেলভিক ওয়াল অ্যান্ড দুই পাশে, অ্যান্ড ইন মিডল ইজ দ্য ইউটেরাস। সো এটা একটা পার্টিশন তৈরি করছে, অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট এন্ড পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট ব্লাডার থাকে, এইসব থাকে, আর পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট রেকটাম এবং যে এইসব কন্টেন্টগুলো থাকে। তাহলে বুঝতে পারছো, এটা হলো কি আমাদের ব্রড লিগামেন্ট। ব্রড লিগামেন্টের কন্টেন্ট কি? এটা ভেরি কমন কোয়েশ্চেন, ইটস এ ভেরি কমন কোয়েশ্চেন ফর এমসিকিউ এন্ড এসিকিউ। এগুলা পড়ে নিও, এগুলা পড়লেই বুঝবে। কিন্তু আমি যে জায়গাটাতে যেতে চাচ্ছি, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু স্ট্রেস, পার্টস অফ দ্য ব্রড লিগামেন্ট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তারপর হচ্ছে কি রাউন্ড লিগামেন্টটা আমি একটুখানি বলি। ট্রু লিগামেন্টের মধ্যে রাউন্ড লিগামেন্টে জাস্ট এ বিট ওয়ান, অ্যান্ড
আরেকটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, দিস ওয়ান দ্য ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট, এই যে এটা, এটাকে অলসো বলা হয় কার্ডিনাল লিগ। এই দুটো সম্পর্কে একটুখানি বলি। রাউন্ড লিগামেন্ট তোমরা জানো, ওই যে ইউট্রাসের অ্যাঙ্গেল গুলা, এটাকে কি বলা হয়? কর্নু অফ দ্য ইউট্রাস, কর্নু অফ দ্য ইউট্রাস। এখানে তিনটা জিনিস এসে অ্যাটাচড হয়, ফেলোপিয়ান টিউব, তারপর হচ্ছে কি রাউন্ড লিগামেন্ট, আরেকটা হচ্ছে যে ওভারিয়ান লিগামেন্ট। এই তিনটা লিগামেন্ট এসে এখানে অ্যাটাচড হয়। অ্যান্ড ওভারি আমরা যখন বলবো তখন দেখবে তোমরা, সেটা এখন আর বলছি না, যেটা এই ব্রড লিগামেন্টের দুইটা লেয়ার থাকে, অ্যান্টেরিয়র লেয়ার, পোস্টেরিয়র লেয়ার। পোস্টেরিয়র লেয়ার ইট ইজ অ্যাটাচড টু দ্য পোস্টেরিয়র লেয়ার, হ্যাংস আপ ফ্রম দ্য পোস্টেরিয়র লেয়ার। আমি সংক্ষেপে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব, এখন বাদ দাও। পোস্টেরিয়র লেয়ার অফ দ্য ইউট্রাস এই ব্রড লিগামেন্টের সাথে ওভারিটা অ্যাটাচ থাকে। স্যার ব্রড লিগামেন্ট এগুলো আমরা জানি, তোমরা সহজেই বুঝবে, এগুলো নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি তোমাদেরকে, এই যে যেটা বলছিলাম, what I want to tell that this uterine artery and fallopian tube, how can you differentiate between these two, and also from the ureter, how can you differentiate? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা একটু পোস্টগ্রেড টাইপের কথা হয়ে গেলেও তোমরা একটু শিখে রাখো, জেনে রাখো। দোজ হু আর ইন্টারেস্টেড টু বি গাইনোকোলজিস্ট অর ইউরোলজিস্ট অর সার্জনস, তাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ureter, if you prick the ureter with the forceps in the on the opening table, when you touch it, it will be giving peristaltic wave, but uterine artery will be giving pulsating wave. So otherwise, if you don't touch it, it will not give any wave. If you touch it, it will be giving a peristaltic wave, but the uterine artery will give a pulsation. It is thicker and cord-like, and this is thinner in comparison to ureter. And এই দুটো পার্থক্য দিয়ে কিন্তু চিনতে হয়, you have to identify which one is the ureter or which one is the uterine artery, because uterine artery from this figure you can see it approaches from lateral to medial, from above downwards, and from anteriorly of the ureter in this transverse cervical region. So it is very important to identify these two structures here, the ureter and the uterine artery. এগুলোই কিন্তু আসলে জানার বিষয়। হ্যাঁ, এখন আমাদের সময় তো খুব কম, অত ডিটেলস আমরা বলতে পারলাম না। সাপোর্টস অফ দ্য ইউটারাস আমরা চলে আসি। আর রাউন্ড লিগামেন্ট যেটা বলেছিলাম, হোয়াট ইজ রাউন্ড লিগামেন্ট? ইট ইজ আ ট্রু লিগামেন্ট which starts from here and goes all the way through the inguinal canal, deep cervical, deep inguinal ring, then the inguinal canal, the superficial inguinal ring, to the labia majus in case of female and scrotum in case of male. গতকালকে you have told it in the last class, right? So এই হচ্ছে রাউন্ড লিগামেন্ট। এখন what are the supports of the uterus? এটা তোমাদের বইতে খুব ভালোভাবেই আছে। The primary supports, secondary supports. Primary supports are muscular supports, visceral supports, and fibromuscular supports, and you must know these things. Of them, some are the muscular supports like pelvic diaphragm, as I've told you, the pelvic diaphragm, the perineal body, and the urogenital diaphragm. Out of these, the pelvic diaphragm or levator ani is very important. আমি জাস্ট তোমাদের একটু দেখাচ্ছি, সময় নাই, এই ছবিটা শুধু একটু দেখো তাহলে কত ইম্পর্টেন্ট। এই দেখো, levator ani has got some parts, the pubovaginalis part and puborectalis part, and these holds up the rectum with the bristling of the levator ani, and this is the pubovaginalis. This one is very important, which you can see it is holding up the vagina and the urinary bladder with the pubis, so it is making an angle. If this angle is lost, and this is the perineal body, so this is another support. So levator ani, that is the pelvic diaphragm, the perineal body, and the urogenital diaphragm just below it, I have shown you, is the urogenital diaphragm. These are the muscular supports. And the visceral support, as I have told you, normally in antiflexed and antiversed position, in empty bladder, the uterus, the body of the uterus rests upon the urinary bladder, and the cervix rests upon the angulation of the rectum, right? This is the cervix, there is the vagina, and they all rest upon the angulation of the rectum. এখানে তারা রেস্ট করে থাকছে। So if this is distended, it becomes straight and there is chance of prolapse. So these viscera themselves act as particularly the vagina, the urinary bladder, and the uterine axis itself act as a support to the, and this is a primary support, and some are the fibromuscular supports. And similarly, the secondary supports are the broad ligament, the uterine vesicle fold, that means between the fold between the uterus
and the vesic bladder and the uterorectal pouch. এখন এখানে একটা জিনিস আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, ওয়ান থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো, এই যে আমাদের এই ছবিটা, আমি এটা তোমাদেরকে অনেকক্ষণ ধরেই বলেছি, কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রেখো, why it is the pod, they call it pod, pouch of Douglas, pod, or this is a recto-uterine pouch of Douglas. So it is between the rectum and uterus, the middle part of the rectum and this uterus. So this is recto-uterine pouch of Douglas, where normally it is the most dependent part of the pelvic cavity. And so if there is bleeding during surgery, all the pus and blood will accumulate here. So if the surgeon, after doing any sort of abdominal surgery, doesn't clean this pouch of Douglas properly, what will happen? The operation will be fine, but these pus and blood will petrify and it will cause peritonitis and it will spread and cause disastrous situation. You have to reopen the bladder, sorry, reopen the abdomen. So always the surgeons make sure that this recto-uterine pouch of Douglas is cleaned after the surgery. And if it is not done, finally we can approach through this colposcopy, posterior colposcopy, from the posterior fornix of the vagina to this, if it is not done and it's an emergency, right? So these are the things that you must know. Now let us come to the fallopian tube. I'm not sorry, I can't finish up if I go on this way. This is the fallopian tube, which is a fibromuscular tube as well. The histology will be discussed later, but it has got some part. A little part of it is embedded within the abdominal, uterine cavity, and then there's narrow part that is called isthmus, then is a broad part called ampulla, and there is a fimbria. One of these fimbriae is very large, and that is called the fimbria of the ovary, which is actually in contact. Can you see from it here, this picture? This is the fimbria of the ovary, which is in contact with the ovary, and that takes up the ovum after ovulation, and that goes backwards, and when it reaches here in the ampulla region, the sperm is shed and ejaculated through and passes through this uterine cavity, then the fallopian tube to reach this site, and the fertilization usually happens here. Then it goes to the cavity and is implanted in the posterolateral wall of the uterus close to the uterine tubes. So this is in short. And the blood supply, you can already told you, it is from medial 2/3 is from the uterine artery, 1/3 is from the ovarian artery. You can see it and you'll study it in your details. Sorry, there is time limitation. Now comes to the ovary. There is one more clinical thing, that is, it is ligation, that is called ligation or tubectomy. This is done here. And vas difference, vasectomy in case of male. These are the permanent methods of sterilization, that is the contraception. The tube is ligated here, and that is called tubectomy, and the vas difference is cut in case of male, that is called vasectomy. You know it, but we can't go in details of it. Now let us come to the ovary. Sir, I have a question. Bolo. Sir, broad ligament and transverse cervical ligament, এটা কি স্যার সেম coronal plane এ থাকবে? Transverse cervical ligament, very good. Transverse cervical ligament is very important one. এই যে দেখো ছবিটা দেখো, transverse cervical ligament কেন, why it is so important? It is also called the cardinal ligament. এই দেখো, এটাকে cardinal ligament বলা হয়. Cardinal means the chief ligament. এই দেখো, এই যে এটা transverse cervical ligament or cardinal ligament. কেন এটাকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়? It is the most important ligaments of the uterus, কারণ হচ্ছে it holds the cervix, and if the cervix is held, এটা হচ্ছে uterosacral, এটা হচ্ছে গিয়ে সামনের দিকে হচ্ছে pubocervical, আর দুই পাশে এই যে on each side এই যে uterosacral and হচ্ছে কি pubocervical, এই যে এটা pubocervical, এই যে এই ছবিটা এইটা, আর এইটা হচ্ছে এটা, আর দুই পাশে থাকে two fan shaped ligaments, that is called transverse cervical ligament or cardinal ligament, which holds actually the cervix of the uterus very strongly. এবং এই যেটা ধরে রাখছে বলেই হ্যামক, এটাকে একটা শব্দ তোমরা জানো, ওই যে টম এন্ড জেরি, মিস্টার জেরি, যে টম যে ঝুলতে থাকে, হ্যামক, রশি দড়ির যে মানে কি
বিছানা, সে বিছানা, হ্যামক জি লাইক, স্যার। এই ইউট্রাসটাকে সে ধরে রাখে, সেজন্য এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট। এবং ওই যে বললাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল, কারণ এটার সাথে ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট যে ইউট্রাইন আর্টারি এখানে এসে ডিভাইড করে, ব্রাঞ্চ দেওয়া শুরু করে, অ্যান্ড ইউরেটার অলসো ইজ লোকেটেড ইন জাস্ট অ্যাবাভ দিস ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট। আগের ছবি থেকে দেখলে তোমরা ইউ হ্যাভ সিন ইট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস পিকচার, রাইট? এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে সবসময়। আচ্ছা, এখন আমরা চলে আসি। স্যার ব্রড স্যার গতদিন লিগামেন্ট আপনি যে পেশেন্টের কথা বলছিলেন সেটা একটু জোরে বলো বাবা, আমার এখানে না আলো মানে আওয়াজটা খুব কম আসছে, একটু জোরে বলো প্লিজ। স্যার গতদিন একটা পেশেন্টের কথা বলছিলেন, একটা ক্লিনিক্যাল কেস আর কি, ওইখানে স্যার তার ইউটেরাসটা বাইরে চলে আসছিল কি লিগামেন্টের ক্ষতির কারণে? বুঝি নাই, বলো। গতদিন একটা পেশেন্টে বলছিলেন যে তার ইউটেরাসটা বাইরে চলে আসছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিগামেন্টের ক্ষতির কারণে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক কারণ থাকতে পারে। মনে করি সাপোর্ট, যে কোনো একটা সাপোর্টের কজ যদি নষ্ট হয়ে যায়, হতে পারে তার সার্ভাইকাল, ট্রান্সসার্ভাইকাল, সার্ভাইকাল লিগামেন্ট চলে গেছে, অথবা তার হয়তো অ্যাকচুয়ালি অনেক কজ, যে কোনো একটা সাপোর্ট নষ্ট হয়ে গেলেই তো এটা it would be distended, অথবা maybe congenitally it was retroverted, কারো কারো congenitally retroverted থাকে, I don't know কি কারণ, তার ইউটেরাসটা এমনিতেই রিট্রোভার্টেড হয়ে থাকতে পারে কনজেনিটালি। হ্যাঁ, যে কোনো কারণেই হোক, সেটা যখন স্ট্রেইট হয়ে যাবে তখন ইট ইজ ভেরি ইজি টু গেট ডাউন, তাই না? এই হচ্ছে ব্যাপারটা। এখন আমি শুনতে পাচ্ছি তোমাদেরকে, ফাইন। তাহলে ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট আর ব্রড লিগামেন্ট কি একই প্লেনে থাকবে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, তা থাকবে, কারণ এটা সেন্টার, মানে প্লেন কি, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্টের উপর থেকে ব্রড লিগামেন্টটা, মানে ব্রড লিগামেন্ট হচ্ছে এখান থেকে এতটুকু, ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট এইখানে, ব্রড লিগামেন্ট এই যে এই জায়গাটাতে অ্যাটাচড, আর ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল এই জায়গাটাতে অ্যাটাচড, কিন্তু ওই একই মাঝ বরাবরই। এবং ব্রড লিগামেন্ট দেয়ার আর টু লেয়ার্স, ইন বিটুইন দ্য টু লেয়ার্স সবকিছু ইন আউট করে। হ্যাঁ, এইগুলো একটু ওভারটা বলে ফেলি, কারণ না হলে আসলে একটু জিনিস হয় কি, না বললে তোমাদের মনে হয় স্যার তো একদমই বললো না। আসলে এত বড় জিনিস এবং এত কিছু বলার আছে এই ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমে, তাও তো অনেক কিছু বলা যায় নাই। এগুলো মনের মতো করে পড়াতে গেলে আসলে আরেকটু সময় লাগে, আর অনেক সময় চলে যায় ওইগুলোতে। এই দেখো, এই যে যেটা বলেছিলাম। এখন আসো ওভারি। ওভারি খুবই একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং স্ট্রাকচার, যে দেখো এটা হ্যাং আপ হয়ে থাকে কাশ থেকে। এই যে এটা হচ্ছে ওভারি দেখতে, এটা হচ্ছে কোর্টেক্স, ইনার মেডুলা। কোর্টেক্সের মধ্যেই দেখো সব, এগুলো হিস্টোলজিতে পড়াবে, সব বিভিন্ন স্টেজেস অফ ফলিকলস গুলো থাকে। আর মেডুলাতে থাকে মেইনলি ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড ওই কানেকটিভ টিস্যু। এবং এটার একটা ওভারির একটা জিনিস আছে, ওভারি, মেসোভারিয়াম। এই জিনিসটা কি, এই ছবিটা দেখো, এই যে দেখো, আমরা যদি দেখি এখানেও আছে, ছবিগুলো খুব সুন্দর। এখানেই আমি অ্যাকচুয়ালি দেখাতে চাচ্ছিলাম। ও একটা কথা বলি না, আরবর ভাইটি ইউট্রি, এই জিনিসটা কি, এই কথাটা একটু বলে নেই, এটা না বললে আর হচ্ছে না। আরবর ভাইটি ইউট্রি, আর এরকমই আরেকটা শব্দ বলবো, আরবর ভাইটি সেরিবেলি। আরবর ভাইটি মানে হচ্ছে জীবন বৃক্ষ, আরবর মানে হচ্ছে জীবন, মানে মানে বৃক্ষ, আর ভাইটি ভাইটালিটি থেকে ভাইটি, আরবো ভাইটি ইউট্রি। অ্যাকচুয়ালি দ্য ইন্টারনাল পার্ট অফ দ্য uterine cervix is not very smooth. There is a ridge in the anterior, anterior and posterior wall, and from that ridge there is a branching like structure. এই যে branching like হয়েছে, তাহলে from the, যেমন হচ্ছে না গাছের মতো মনে হচ্ছে না, যে this is the stem and these are the branches, তাহলে এটা হচ্ছে একটা জীবন বৃক্ষ বলা হয়, arbor vitae utri. সিমিলার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইউল ফাইন্ড, এটা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেই, আর কোথায় আছে শরীরে আরবর ভাইটি, তখন বলতে হবে স্যার আরবর ভাইটি সেরিবেলি, অথবা সেরিবেলামে জিজ্ঞেস করে আর কোথায় আছে, ইউট্রাস আছে, আরবর ভাইটি ইউট্রি, এটা মনে রেখো। আচ্ছা, এখন আমরা চলে আসি এই ছবিগুলো আমি যেগুলো দেখাতে চাই, এগুলা ইন্দারবীর সিং থেকে নেওয়া, খুবই সুন্দর ছবি। দেখো এই যে ব্রড লিগামেন্ট, এটা খেয়াল করো, ব্রড লিগামেন্টটা হচ্ছে একটু কিন্তু স্ট্রেইট না, একদম স্ট্রেইট, ইটস নট দ্যাট মাচ স্ট্রেইট। এবং আরেকটা কথা মনে রাখবে, অল দিস রেফারেন্সেস আর ফর দ্য নালিপেরাস ওমেন, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। ওভারির যত বর্ণনা আমরা দিচ্ছি ইউট্রাস, এগুলো সব নালিপেরাস ওমেন, কারণ in multiparous women these ovary becomes flattened and horizontal, but in nulliparous women it is vertical, so it has got an upper pole, it's a lower pole, it's a medial surface, it's a lateral surface, and anterior border, posterior border. বুঝেছো? এগুলো all the references are in nulliparous women, যাদের কোনো বাচ্চা হয় নাই তাদের ক্ষেত্রে। মাল্টিপ্যারাস ওমেনের ক্ষেত্রে ওভারিটা এরকম স্মুথ থাকবে না, ইট উড বি ভেরি মাচ ক্রিঙ্কড, হ্যাঁ, ডিউ টু
মাল্টিপল ওই যে ওভুলেশন হতে হতে অনেক দাগ পড়ে যায়, তো তখন এটা উঁচু নিচু থাকে, রাফ, ইট লুকস ভেরি রাফ। আচ্ছা, আরেকটা কথা দেখো, এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য ব্রড লিগামেন্ট। এইবার দেখো ব্রড লিগামেন্টের অবস্থান, আর এইখানে হচ্ছে তোমাদের সেই ট্রান্সভার্স সার্ভাইকাল লিগামেন্ট। এইখানে একই প্লেনটা একই, কিন্তু লোকেশনটা আলাদা, এটার উপরে এটা নিচে। ব্রড লিগামেন্টের দুটো লেয়ার যে থাকে, ইট ইজ দ্য ব্রড লিগামেন্ট where the posterior layer of the broad ligament, এই দেখো এই ছবিটা দেখো, it is the broad ligament anterior layer, this is the posterior layer, and the free end of the broad ligament holds up the uterine tube, and the attached end is attached to the কোথায় attached থাকে, কোথায় একটু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, uterus। এবং দেখো posterior layer of the broad ligament through the mesovarium is attached to the ovary, and then this is the cuboidal epithelium, simple cuboidal epithelium. Then this is inadvertently called the germinal epithelium, actually it's not the germinal epithelium। হ্যাঁ, এটা কিউবয়েডাল, সিম্পল কিউবয়েডাল epithelium থেকে এদিকে, যেটা পেরিটোনিয়ামাল লাইনিং, আর এটা হচ্ছে কি মেসোভেরিয়ান, এইটুকু। এখন দেখো এইটাকে আমরা যদি দেখি এই দিক থেকে, তাহলে দেখো রিলেশনটা কি, এটা কোথায় থাকে, এই যে এটা থাকে ওভারিয়ান ফসা, দিস ফসা ইজ কল্ড ওভারিয়ান ফসা। এটা দেখো ওভারিয়ান ফসাটা কোথায় থাকে, এই যে ওভারিয়ান ফসাটা দেখো তোমরা, এটার এন্ট্রিলি থাকে হচ্ছে এক্সটার্নাল ইলিয়াক, সেম ছবি যে এটা, এন্ট্রিলি থাকে হচ্ছে এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি, and posteriorly থাকে হচ্ছে কমন ইলিয়াক আর্টারি and the ureter, and inferiorly থাকে হচ্ছে superior vesical artery which is remnant হিসেবে থাকে, এটা এখানে সেগুলো আর বলে নেই। আর obturator artery and nerve থাকে হচ্ছে, এটা তো হচ্ছে কোথায় থাকে, it is located on the lateral pelvic wall, তাই না, pelvic wall obturator ovarian fossa in the ileum, ওই যে ovarian fossa সেখানে থাকছে। তাহলে এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি, ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি, আর নিচে হচ্ছে যে obturator artery, এই জায়গাটাকে বলা হয় ovarian fossa। এটা তোমরা দেখলে। আচ্ছা, এখন এটাতে আর একটা ছবি দেখালাম যে একটু আগে, এই ব্রড লিগামেন্টটা কিন্তু স্ট্রেইট, ইটস নট স্ট্রেইট, ইট ইজ বিভেলড anteriorly, যে যেরকম এটা হ্যাংস ফ্রম anteriorly and downwards, এটা এরকম স্ট্রেইট, নট স্ট্রেইট, এবং তার সাথে এগুলো থাকছে। আচ্ছা, গেল। এখন ওভারির ভিতরে যে আমরা যদি আসি, যে ফ্যালোপিয়ান টিউবের সাথে ওভারির রিলেশনটা কি, অ্যাকচুয়ালি ফ্যালোপিয়ান টিউব comes from below, then on the lateral surface where it goes upwards and passes over the medial surface, এই যে এইভাবে ঘুরে আসে। কিন্তু আমাদের এইসব ছবিতে কিন্তু এগুলো আমাদের দেখি না, আমরা মনে করি পাশে এসেই বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। এই যে কোনো ছবি আমরা দেখি ফ্যালোপিয়ান টিউবের সাথে রিলেশনটা দেখো, দেখাচ্ছে যে পাশে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু এইভাবে না, একদম হাত দিয়ে যেরকম একদম খুব কাছের মানুষ মনে করে একেবারে কভার করে রাখে মিডিয়াল সারফেসটাকে। এবং লং ওয়ান ইজ কল্ড দ্য fimbria of the ovary which actually takes up the ovum। এগুলো একটু দেখো। তারপরে ওভারিয়ান আর্টারির, ওভারির তো ব্লাড সাপ্লাই কি, হিস্টোলজি কি, এগুলো দেখলেই হবে, কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে ওভারির রিলেশনটা, এবং ওভারি থাকছে where it is located, how it is attached to the broad ligament, and how it gets its blood supply, and how the ovum is collected from the ovary with the help of কি, সেগুলো একটু দেখলেই হচ্ছে। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় মোটামুটি তোমাদের হয়ে গেছে, বাকিগুলো পড়বা, কিন্তু যেই জিনিসগুলো আমি ক্লিনিক্যালি জোর দিয়েছি এগুলো আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো তোমাদের it will be helping you in your career, like basic vaginal fistula, cesarean section, then pouch of Douglas, how can you differentiate between the uterine artery and ureter and the fallopian tubes, তারপর what is tubal pregnancy। আরেকটা কথা, তোমরা এই ছবি থেকে ইউ ক্যান সি ফ্রম দিস ফিগার, এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছ যে ইউট্রাসের এই ছবিটা থেকে, যে দ্য fallopian tube or uterine tube is continuous and is communicating with the peritoneal cavity through these fimbriated end, তাই না? So in case of female, the abdominal cavity is open, though indirectly, to the exterior। কি হবে, এই এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে এসে through the exterior, but in case of male it is a closed one, তাই না? এগুলো আমরা জানি। এগুলোর ইম্পর্টেন্সটা কি, tubal patency test, whether the pregnancy is not happening due to the blockage of the tube, how can we make sure, আমরা কিভাবে জানবো যেটা হচ্ছে টিউবাল প্রেগন্যান্সি হচ্ছে এর জন্য, কিভাবে আমরা জানবো সেটা? টাইম কি আছে তোমাদের, নাকি শেষ করে দিব?
না স্যার বলেন শেষ করো। হ্যাঁ, টাইম শেষ না? আচ্ছা স্যার বলেন। আচ্ছা একটু বলি এই জিনিসটা কি দেখো, এটা করা হয় কি এখান দিয়ে একটা ডাই দেওয়া হয়, ডাই ইজ ইনজেক্টেড অ্যান্ড ইফ দ্য ডাই কামস আউট টু দ্য পেলভিক ক্যাভিটি দেন ইট ইজ ফর শিওর দ্যাট দের ইজ নো কি বলে ব্লকেজ অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিউ টু আদার রিজনস দ্যাট দ্য বেবি ইজ নট বিং বর্ন, বাচ্চা হচ্ছে না কেন। কিন্তু যদি এখানে ব্লক থাকে তাহলে এটাকে বলা হয় হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি। হিস্টেরো মিনস ইউটেরাস, সালফিঙ্গো মিনস এই যে ইউরিনারি টিউব, অ্যান্ড গ্রাফি ইজ দ্য স্টাডি ফর লাইক এনজিওগ্রাফি, এনজিওগ্রাম, সেরকম হিস্টেরোসালফিঙ্গোগ্রাফি করে দেখা হয়, তাই না? এই জিনিসগুলোই কিন্তু খুব মানে ইন্টারেস্টিং, তোমরা এগুলা সব ক্লিনিক্যালি পাবা। আমরা যতই বলি না কেন যেগুলো আমরা অ্যানাটমি পড়ছি, দেখো এগুলো সব তুমি যদি এইভাবে চিন্তা করো তাহলে কিন্তু খুব মজার। এখন চিন্তা করো তো দেখি কোথায় ইউজুয়ালি যদি টিউবাল প্রেগনেন্সি না হয়ে অন্য কোথায় যদি প্রেগনেন্সি হয় সেটাকে আমরা বলি একটোপিক প্রেগনেন্সি, তাই না? এটা কিন্তু জানতে হবে একটোপিক প্রেগনেন্সি কোথায় কোথায় হয়। ফ্যালোপিয়ান টিউব ফ্যালোপিয়ান টিউবে হয় সেটাকে বলে টিউবাল প্রেগনেন্সি। ইন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি হতে পারে, সেটাও হতে পারে, কিন্তু পেরিটোনিয়ামের মধ্যে এসে পড়লো, সেখানে কোনোভাবে এসে স্পার্ম সহ এসে এদিক যাওয়ার বদলে এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে পড়ে গেল উইদিন দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, সেটাও কিন্তু হয়। আরেকটা হচ্ছে উইথিন দ্য ইউট্রাস আদার দেন দ্য নর্মাল সাইড, যেখানেই হোক না কেন, সার্ভিক্সে হোক যেখানেই হোক না কেন, সেটাও কিন্তু একটোপিক প্রেগনেন্সি। এটা কিন্তু জানতে হবে, তাই না? তোমরা জানো, আমি দেখেছি তোমরা এগুলো ভালোই জানো। তাহলে রিলেশনটা কি বলতে পারবে তোমরা? যে এই একটু পিছিয়ে যাচ্ছে আবার, ইউট্রাসের এই রিলেশনটা তোমরা ভালো মতো পড়ে নিও। এটা যে ইউট্রাস এই রিলেশনটা, এই ছবিটা দেখে দেখে ভালো করে পড়ে আমি একটুখানি বলে দিচ্ছি যে ইউট্রাসের রিলেশনশিপটা কি, কার সাথে রিলেটেড ইউট্রাস। এই ছবিটা দেখো বা যে কোনো ছবি দেখো, তোমরা যে কোনো ছবি দেখে ইউট্রাসের এই রিলেশনটা কিন্তু ভালো মতো পড়তে হবে তোমাদের। এটা যে কোনো সময় ধরবে, স্যাররা ম্যাডামরা পছন্দ করেন ধরতে, যে কোন পার্টটা ভেজাইনার কোন পার্টটা কার সাথে রিলেটেড। এই ছবিটা দেখো, আমরা যদি বলি তাহলে আপার পার্ট অফ দ্য ভেজাইনা ইজ রিলেটেড টু দ্য ইউরিনারি ব্লাডার, লোয়ার 1/3 ইজ রিলেটেড টু দ্য লোয়ার হাফ ইজ রিলেটেড টু দ্য কি হবে ইউরিথ্রা, ইউরিথ্রা না ইউরিথ্রার সাথে নট অনলি রিলেটেড ইজ ইন্টিমেটলি ব্লেন্ডেড। এই কথাগুলোই জানতে চাই যে কতটা ক্লাস কাছে। একইভাবে এই যে পোস্টেরিয়রটা, এটা যে আমরা যদি বলি পোস্টেরিয়র, এটা অ্যান্টেরিয়র রিলেশনশিপ। পোস্টেরিয়র রিলেশনশিপ বলতে গেলে আমরা বলবো কি, পোস্টেরিয়রলি এটা যে এটা হচ্ছে পাউচ অফ ডগলাস অ্যান্ড দ্য কয়েলস অফ ইন্টেস্টাইনের সাথে রিলেটেড, অ্যান্ড ইনফেরিয়রলি ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানাল। এখন যদি আসি ইউট্রাসের, ইউট্রাসের আমরা বলতে পারি যে দেখো এখানে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা স্যাররা খুব পছন্দ করেন জিজ্ঞেস করতে, সেটা হচ্ছে কি ওই যে পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশন। পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশন এটা আমরা তোমাদেরকে when I discuss the peritoneum I have told you how these forms the recto-uterine pouch of Douglas and also the vesico-uterine pouch of vesico-uterine pouch। এগুলো কিন্তু ধরা হয় খুব সুন্দর করে, এগুলো জিজ্ঞেস করা হয়, বুঝার লাগে, এবং এইগুলা খুবই কমন প্রশ্ন, এমন কোনো আনকমন প্রশ্ন না। এইগুলাই কিন্তু আসে, স্যাররা ধরেন পরীক্ষার হলে দেখাতে বলে দেখাও এগুলা কোথায় কি থাকে না থাকে, এইখানে কি থাকে, কেন এটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ এগুলাই। তো আমরা মোটামুটি কভার করে এসেছি। আর কিছু তোমাদের যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারো। না আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলতে চাই, শোনো একটা জিনিসটা আমি শুধু বলতে চাই যে প্লিজ অ্যানাটমি স্টাডি অ্যানাটমি ইন সাচ এ ওয়ে যে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ইন ইউর রিয়েল লাইফ, এবং ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এই যে বললাম না, কালকেই আমার বান্ধবী ফোন করে বললো যে দোস্ত আরেকবার একটু পড়া দরকার তোর সাথে এইগুলা, কারণ আমার অনেক ডিটেলসে পড়তে হবে। তো ওর সাথে আমি যেটা আমি খুব ভালো একটা কথা আমি বলতে চাই, তোমরা দেখো আজকাল কিন্তু কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যারা এখনো আছো তা আমি ভাবছি তারা ভালো ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্ট, সেই জন্য আমি বলছি তাদেরকে, ডায়নামিক্স অফ দ্য ইউট্রাস অ্যান্ড সাপোর্টস অফ দ্য ইউট্রাস কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা যেরকম ভাবে চিন্তা করতাম না এখনকার বইপত্রগুলোতে কিন্তু তা না, এই কথাটা একটু মনে রাখো। এখনকার বইতে কিন্তু ওই যে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম সম্পর্কে, আমি এটা জাস্ট তোমাদেরকে দেখাতে পারছি না এই মুহূর্তে, তোমরা মুরস অ্যানাটমিতে পড়বে, যারা ইন্টারেস্টেড তারা পড়ে নিও। যে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম আগে যেরকম ভাবা হতো কি, সিম্পলি একটা আপার লেয়ার, সুপিরিয়র লেয়ার, ইনফেরিয়র লেয়ার, যেটাকে বলা হতো কি
কি বলা, পেরিনিয়াল মেমব্রেন, হ্যাঁ হ্যাঁ পেরিনিয়াল মেমব্রেন, পেরিনিয়াল মেমব্রেন, আর উপরেরটা তো হচ্ছে গিয়ে ওই যে ফাঁসা হিসেবে থাকে, এর মাঝখানে থাকে হচ্ছে মাসল, এরকম স্যান্ডউইচ লাইক স্ট্রাকচার। কিন্তু এখন বলা হয় নো, ইটস নট লাইক দ্যাট, ইটস নট দ্যাট ইজি, ইটস অলসো এ ডাইনামিক স্ট্রাকচার। এটা কিন্তু লুপ তৈরি করে, ইট মেক্স লুপ। তোমরা মুডস অ্যানাটমিটা পড়ে নিও, ছবিটা এখন এই মুহূর্তে আছে, আমি আছে আমার কাছে মুডসটাই আছে, দাঁড়া এক সেকেন্ড আমি দেখাতে পারলে দেখাই, যারা ইন্টারেস্টেড তারা ভালো লাগবে তাদের দেখতে যে এটা কত চেঞ্জ হয়ে গেছে কনসেপ্ট। মুডস অ্যানাটমিটাতে দেখো, মুডস অ্যানাটমিতে এটা খুব সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছে। কি রে দেখাচ্ছে না কেন? আচ্ছা এই যে এখানেই আছে। না এটা ক্লোজ করে দিতে হবে, দাঁড়াও। যাই হোক, মানে এটা খুবই মজার একটা ব্যাপার যে আমরা যেরকম আগে ভাবতাম যে এটা একটা জাস্ট একটা লেয়ার, ফ্ল্যাট লেয়ার, এরকম না, ব্যাপারটা ফ্ল্যাট লেয়ার না। এটা হচ্ছে একটা তোমরা যদি বলো তাহলে এটা হচ্ছে কি রকম, এটা একটা লুপ লাইক স্ট্রাকচার, এবং সেই লুপগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রেশার। যতটুকু প্রেশার সে পাবে ততটুকু সে প্রেশার সে ফিরিয়ে দিবে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটা একটা ডাইনামিক লুপ, এটা ওই যে স্ট্যাটিক কোনো লুপ না। এটাকে আমরা যদি বলি যে 545 পেজ না, এটা একটা ডাইনামিক লুপ, যে এটা যতটুকু সে প্রেসার পাবে ততটুকু সে ফেরত দিবে। আমি এটা তোমাদেরকে ছবি পাঠিয়ে দিব, ঠিক আছে? যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে আমি পাঠিয়ে দিব এই ছবিটা, যে এটা একটা ডাইনামিক লুপ হিসেবে কাজ করে, এবং সেটা যে এমন ভাবেই তৈরি যে এটা খুব সুন্দরভাবে, ওই যে একটুখানি দেখিয়েছিলাম আমরা, একটা হচ্ছে পিউভেসিক্যাল লুপ আর একটা হচ্ছে রেক্টাল লুপ। এই রেক্টাল লুপের সাথে থাকে হচ্ছে লিভেটর অ্যানাইর একটা লুপ। এই লুপটা শুধু যে ইউট্রাসকে সার্ভিক্সকে কন্ট্রোল করে তা না, ইট অলসো কন্ট্রোলস দ্য এক্সটার্নাল ইউরিথ্রাল স্ফিংটার, এবং দোজ টু অ্যাক্টস অ্যাজ এ ইউনিট। এটাই হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট, যেটা নতুন কথা বলা হচ্ছে। নতুন কথাটা এটাই বলা হচ্ছে যে এই তিনটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। এই যে ইউরিথ্রাল অরিফিস অ্যান্ড দ্য ভেজাইনাল অরিফিস অ্যান্ড দ্য এনাল অরিফিস, তিনটা একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। এইটা একটার সাথে একটার মানে রিলেশনশিপ আছে, প্রেশার একটাতে বাড়লে আরেকটা সেটা অ্যাডজাস্ট করে কি হবে। এটা আমরা আগে যেরকম ভাবতাম এটা তিন জিনিস, এখনকার নিউ কনসেপ্ট হচ্ছে তিনটা একটা জিনিস হিসেবে কাজ করে। এই কথাটাই বলা হয়েছে ওখানে। তো আমি ছবিটা আনতে পারলাম না, কারণ আমি আসলে ভেবেছিলাম যতদূর আসতে পারবো কিনা। তোমরা এটা একটু পড়ে নিও, যারা ইন্টারেস্টেড তারা পড়ে নিও, কারণ এটা যারা ভবিষ্যতে ইউরোলজিস্ট হতে চাও কিংবা গাইনোকোলজিস্ট, ভালো গাইনোকোলজিস্ট হতে চাও, তাদের জন্য এইগুলা জানা খুব জরুরি। আমি দেখি এটাকে, আমি লিঙ্কটা পেয়ে আমি পাঠিয়ে দিব তোমাদেরকে। তো এইটা আপাতত এই কনসেপ্টটা মাথায় রাখো। তো আজকের জন্য ক্লাসটা শেষ করি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। একটু বই দেখো, মুভস অ্যানাটমিটা দেখো, ভালো লাগবে, আমারও ভালো লাগবে। তোমরা যদি এগুলো দেখো পড়ো, আমারও ভালো লাগবে। ভালো থেকো তোমরা। হ্যাঁ, আসসালাম।